Hello, Katie. Welcome. I hope you'll be joining for meditation. Hi there, Chesh and Bryce. And all right, Katie, it's one of her favorite parts of the day. That's great. Hey, Ivan. Welcome in. So, just everyone to be aware that I am primarily leading this class for the my students in Vietnam, but you are welcome to take a look and join in and practice with us through the YouTube. And I hope that it will bring some benefit and joy to your life. Hey, Roger. I'm going to be getting started soon. Nice to see everyone tuning in. It is Sunday, the day of our Lord, so it's appropriate that we will all be practicing together. Hello? 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 Okay, hello and good morning to everyone. Hope that everyone can hear me clearly. So we're going to start our practice together this morning with the chanting, paying homage to the Buddha, and taking refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. For our practice together, I encourage you to turn on the camera if you are comfortable to do so.
So we can all bring our hands together and you can join me in this chanting. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami. Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. Dutiyampi Sangham saranam gacchami. Tatiyampi Buddham saranam gacchami. Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Sadhu, sadhu, sadhu. So, we are here together today to practice meditation. That is to detach, let go, give up any ideas or expectations we have at this moment. So there is no right thought. There is no particular expectation that you should hang on to in your meditation. But whatever thought, whatever idea, whatever experience comes up, that is exactly what you are to detach from, to give up, to let go of.
And so, firstly, in this practice, we need to make sure that we are in a comfortable and stable position. We need to find our meditation position. When we practice this sitting, it's important to also detach not just from the mind, not just from our preferences and our thoughts, but also from the body. And so that means we just sitting kind of still. We're not moving the body too much. And as we find that place where the body is stable and still, we can take a few deep breaths so that we start to breathe in our awareness, to breathe in the mind, bringing the mind home to the body. And as we find the mind in the body, we allow it to accept and to be with whatever we are experiencing. Whatever we notice in the body, we accept it without interference. We also accept whatever we hear or see or feel, smell or taste. Whatever kind of experience we have, we accept it just as it is, without adding anything extra onto it. As we are breathing and noticing mental experiences or physical experiences, there is no
good or bad experience. There is no going towards anything or trying to get away from anything. Just this noticing, just this breathing in and out. This method of breathing in and breathing out is our way of detaching, giving up, letting go of whatever we are experiencing. We experience it, we notice it, and then we detach, let go, give up. The breath coming in and going out. Just breathing, just noticing. We take any and all difficulties as the path. So our practice of meditation is not in any way separate from the difficulties we are experiencing as we practice. Those difficulties encourage us and remind us to return to the method. This breathing in and out. In this way, we are simply breathing and being aware. Detach, let go, give up. Whatever we hang on to, whatever we get involved with, returning back to just breathing, just being aware.
we take on this practice personally. We take on this responsibility for ourselves to be with our experience wholeheartedly, to be with whatever is happening moment to moment, just breathing, just being aware. The bell invites us to practice sincerely, practicing alone together, supported by the Buddha, encouraged by the Dharma, practicing with the Sangha. Any difficulties that you encounter, just return to breathing and being aware. And if you find that there are endless difficulties, just breathe, just be aware with those endless difficulties. The sound of the bell invites us. Let's practice meditation together, beginning and ending with 3 strikes of the bell.
into and experiencing this ever new impermanent nature. Physical or mental experiences, but underneath all of them is this impermanence, always changing. Anything that arises passes away. Coming back to staying with this just breathing, just being aware. We are experiencing impermanence again and again and again. In that way, even though we experience something that we have a habit to grab onto, we know that it is impermanent. So we don't hang on to it. We simply notice it and return to this breathing and being aware. As we practice our meditation, with each breath bringing that brightness, that aliveness to our practice. Just this ordinary mind, just breathing, just being aware.
but with each breath and with each moment, experiencing this truth, this original mind, this natural awareness, this ever new impermanent nature. This original mind, this clear understanding, this ever new impermanent nature right in front of us, right here. So we are not just sitting here and breathing, but we are applying this deeper wisdom, this experiencing impermanence, experiencing detachment. We are not practicing from the position of you or I, me or mine. We are not practicing from the position of person or no person, but just experiencing this impermanence, this ever changing phenomena, moment by moment, breath by breath, establishing ourselves in clear seeing, in non confusion.
clear and bright, practicing without effort, only to detach, to let go, to give up. Just this breathing and being aware.
Any questions or sharing experience? Okay, Von Jade, go ahead. This is a normal phenomena that will happen. Sometimes in our meditation, the body feel to move on its own. And so this is a normal. We don't need to try and control it. It's not a problem. Just to notice it and to be aware of it. And anything we experience in meditation, we see from the perspective of impermanence. We know in some sense, we have a wisdom that whatever we experiencing is impermanent. But in our meditation, we practice to experience that. So you can look closely at that movement. You can feel it very closely, but don't try to change it and don't be overly concerned about it. If something comes up, if something happens in our meditation, it's going to go away. It's going to be impermanent. And our job in meditation is to experience that. Sự chuyển động, bởi tất cả những sự chuyển động này đều là vô thường. Khi chúng ta có được sự nhận thức và hiểu biết về vô thường, cũng như ta thực tập thiền, và khi chúng ta nhìn kỹ vào những sự chuyển động này, thì nó cũng sẽ đến và đi. Và công việc duy nhất của việc thực tập của chúng ta là nhận biết về nó, và chỉ nhận biết về nó mà thôi. So when you're having this kind of experience in your meditation, you are just to continue noticing, noticing, noticing. And you notice it with your method. So you're just breathing, breathing in, breathing out, and being aware. And you take a good look at that experience as it comes up in meditation. Not to try and get rid of it, and also not to try and keep it, to have more of it, but just to notice. Khi chị trải nghiệm được những sự chuyển động này, hãy chỉ nhận thức nó
nhận thức về nó mà thôi. Chúng ta hãy nhận thức rồi quay trở về với phương pháp là thở và chỉ để kinh nghiệm, và chúng ta sẽ quan sát được những kinh nghiệm này, những cái sự chuyển động này, để chúng ta cũng không cố gắng là theo đuổi những chuyển động ấy, mà cũng không cố gắng là buông bỏ những chuyển động ấy, mà chỉ đơn giản là kinh nghiệm và hiểu biết về nó thôi. So you simply continue to practice breathing, being aware, and maybe your neck will move or your body will move, or maybe you will sit still. Whatever you're experiencing, just to continue breathing in, breathing out. Just to experience that moment to moment, being aware, noticing, being present to your experience. Chúng Being ta hãy present đơn to your giản chỉ experience, but not attaching to anything that comes up, not hanging on to any mental or physical experience. chúng ta hãy đơn giản chỉ thở và nhận thức về nó mà thôi chị ạ. Chúng ta có thể cảm nhận được những sự chuyển động của cổ hoặc những sự chuyển động của cơ thể, và việc của chúng ta là hãy quay trở về với hơi thở. Chúng ta hít vào và thở ra để chúng ta kinh nghiệm trong từng phút từng giây, chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Chúng ta không cố gắng theo đuổi, cũng không cố gắng bỏ đi những cái chuyển động của cơ thể hoặc là những chuyển động của tâm trí. Chúng ta chỉ đơn giản là quay trở về với hơi thở. You might have in your mind that there is a right experience that you want to have in a meditation. And you might have in your mind that, oh, this isn't right, this isn't the meditation. Whatever comes up, it doesn't matter. You just return to this detaching from what you experience. You just return to this breathing and being aware. It's very simple, but also very clear. And in this way, over time, your concentration is a sharpening and your relaxation is deepening. Trong tâm trí, có thể chúng ta có một sự hiểu biết rằng là sự thực hành như thế nào là đúng, như thế nào là không đúng với thiền. Nên khi bất kỳ một sự vật nào đến với tâm trí ta, chúng ta hãy đơn giản quay trở về với hơi thở, quay trở về với sự hiểu biết một cách thật là đơn giản, một cách thật là sáng suốt, để khi chúng ta thực tập trong một thời gian dài thì tâm trí ta sẽ trở nên đơn giản hơn, và sự thư giãn sẽ đến với ta một cách tự nhiên hơn. To practice a meditation properly, we really giving up, we really letting go of any of the ideas we have about meditation. It doesn't matter what you want to happen or what you are thinking about meditation. It doesn't matter. It's just to do it. Very simple, very normal, ordinary mind. And to be very bright and very close with that ordinary mind, with that clear seeing. That is to be present, and that is to experience moment to moment without attachment.
So to experience only, to breathe only, to be aware only. Nothing extra, nothing added. And there's no need to take anything away. Chúng ta thực hành để buông bỏ, để xả ly, để bất kỳ một cái kinh nghiệm nào chúng ta kinh nghiệm thấy được đều không quan trọng. Chúng ta hãy xả ly khỏi những kinh nghiệm ấy để quay trở về cái tâm bình thường, để sự sáng suốt của tâm có thể cho ta thấy được sự hiểu biết của ta về hiện tại, về thời điểm hiện tại, từng phút từng giây, chỉ để kinh nghiệm mà thôi, chỉ để thở mà thôi. Chúng ta không thêm bất kỳ điều gì vào, chúng ta cũng không cố gắng đẩy đi bất kỳ một điều gì nào, chỉ đơn giản là quay trở về với hơi thở. So you're going to develop in your practice not by having the kind of meditation you want to have, but you're going to develop by a consistency and the deepening of the relationship that you have with this ordinary mind. So to experience only, not to have extra thinking, not to have an extra idea about yourself in the past or the future. So just to practice simply and consistently in a normal, ordinary way. And that is the path. Chúng ta có thể là sẽ phát triển những cái nhận thức về thiền mà chúng ta mong muốn đạt được. Tuy nhiên khi chúng ta thực tập một cách đều đặn thì chúng ta sẽ tìm thấy được những mối quan hệ giữa thân và tâm để chúng ta trải nghiệm, chỉ trải nghiệm, không phải để suy nghĩ, không phải để quá khứ hay hiện tại trong suy nghĩ, mà chúng ta chỉ thực tập một cách thật là đơn giản, một cách thật là thường xuyên, để khi chúng ta thực tập chúng ta có thể dễ dàng quay trở về với từng hơi thở và chỉ kinh nghiệm từng hơi thở. Sometimes the body is moving around doing all kinds of strange things. At that moment, just to breathing, just being aware, nothing extra. You don't need to worry about it. Once you are noticing that the body is moving around, doing something strange, then you're coming back to just breathing, just being aware. Cơ thể của chúng ta sẽ chuyển động, sẽ có những việc kỳ lạ xảy ra với cơ thể ta khi chuyển động, và ngay tại thời khắc ấy chúng ta chỉ đơn giản là quay trở về với hơi thở và nhận thức mà thôi. Đừng lo lắng, vì đây là một việc rất là bình thường. Chúng ta hãy kinh nghiệm rằng cơ thể mình đang chuyển động và đơn giản quay trở về với hơi thở và nhận biết từng hơi thở. Is it okay? Yes. Anytime that day. Okay. So now, Tran Tan Tui. Dạ, chị Trần Thanh Thúy có câu hỏi là Di Ban Tè, hôm nay con thực tập thiền, em nghe rõ không em?
Dạ, em nghe rõ à. À. Hôm nay con ngồi thực tập thiền và con chú tâm vào hơi thở. Hít vào, con biết con hít vào, thở ra, con biết con thở ra. Con cảm nhận hơi thở từ lúc bắt đầu nó diễn tiến cho đến lúc nó kết thúc một hơi thở vào, và nó bắt đầu một hơi thở ra, nó diễn tiến và nó kết thúc một hơi thở ra. Sau khi có được cái sự nhẹ nhàng theo dõi, có sự theo dõi sát nhẹ nhàng như vậy, thì con bắt đầu con bắt đầu quán hơi thở của mình, quán cái cơ thể của mình. Con quan sát từ đầu cho tới chân, quan sát tới đâu thì thư giãn tới đó. Và con cảm thấy khi mà quan sát và thư giãn được phần cơ thể thì con cảm thấy cái cơ thể mình nó như là một cái túi khí mà phần đáy thì nó được đặt chặt ở trên mặt đất, và cái túi khí đó nó phồng và nó xẹp theo cái hơi thở của mình. Con ý thức được rằng cái tâm trí mình vẫn tỉnh thức, vẫn theo dõi theo từng hơi thở, vẫn quan sát được cái sự phồng xẹp của cơ thể mình, như là một cái túi khí nó phồng xẹp theo cái hơi thở của mình. Và con thấy được cái sự tỉnh thức trong tâm trí của mình và cái sự trống không trong cái cơ thể của mình. Đó là cái sự trống không trong cái tâm trí của mình, như là một cái tâm trí nó luôn tỉnh thức và nó trống không, không có gì cả. Đó là những cái cảm nhận của con trong buổi thiền hôm nay. Con kính thiền sư. Devante, this is a sharing from Miss Tan Thủy. When she starts to noticing her breath, she feels it deeply. Every breath in and out, and it just comes around the breath in and out. And there is something like lightness when she follows the breath. When she follows the breath in her body, she feels that whenever her noticing which part of the body there's relaxations happened, and the body just like an airbag that is sitting on the ground very steadily. She's also noticing that these airbags expands and is out, and the feeling of the mind of emptiness, and noticing only the emptiness and relaxations. So we don't attach to any experience, good or bad, not so different. Yes. Yes. So of course we want to have a good experience. We don't want to have a bad experience, and that's not important for our meditation. Is just to practice, just to experience. Yes. Yes. Việc là chúng ta cảm nhận được không có tốt và cũng không có xấu. Khi chúng ta cảm nhận được những cái tốt và những cái xấu của việc thiền thì nó cũng không quan trọng. Chúng ta chỉ đơn giản quay trở về với sự thực tập này và quay trở về với từng hơi thở. Yeah. Okay, thank you for sharing, Tran Tun Tui. Yes. Cảm ơn chị đã chia sẻ. Thank you. Thank you, Bhajan. Maybe we have a question here in the text chat. Just give me a second, I read it through. Devante, the method that you are teaching us to only breathe and noticing, is
a method of meditation. There's a few different method of meditation. How to difference it. How to differentiation it. Thank you. What is the question? The question is how to differentiate the different type of method in meditation. You don't need and to. this method of only breathing in and out, is it meditation? You don't need to worry about that. You don't need to think about that. You need to continue to practice. Có một câu hỏi trong phần bình luận là phương pháp mà chúng ta đang được học mà chỉ quan sát hơi thở thì có phải là thiền định, và phương pháp thiền quán, thiền quan sát thì như thế nào? Thì ngài thiền sư trả lời là bạn hãy đừng quan tâm đến việc ấy và đừng để tâm đến việc ấy. So we can spend our whole life thinking about this meditation method and this idea and that idea, and we can have a debate, we can have a discussion, we can spend our whole life traveling to different countries trying to find this master and this method and that method. But we can do that and we will never practice meditation for even a moment. We just are searching, chasing constantly. Chúng ta có thể sử dụng cả cuộc đời mình vào những ý tưởng này, ý tưởng kia, để chúng ta có thể tranh luận về phương pháp này, phương pháp kia. Và chúng ta sẽ đi đến những đất nước khác nhau, tìm người thầy này, người thầy kia, để cho những sự thực tập này, thực tập kia. Và điều đó sẽ là một trở ngại cho chúng ta trong việc thực tập. Khi chúng ta sử dụng thời gian mình để đi tìm kiếm một cái gì đó thay vì chúng ta thực tập. So this is a place, this is a time to do a meditation, to do it, not to think about it, not to figure it out. And if you find that that is not clear and that doesn't work for you, that is your responsibility. You have to take care of that. But if you can understand it, if you can practice, that's it. You just continue. While you have this opportunity, this group is together, and you have a simple mind, and you have a simple method, you just to practice it, you just to continue. Đây là một nơi và một khoảng thời gian để chúng ta thực tập, không phải để chúng ta cố gắng tìm kiếm một cái gì đó, một sự hiểu biết nào đó. Nếu như việc này không rõ ràng và không hoạt động với bạn, thì đây là trách nhiệm của bạn để bạn phải tìm ra. Và khi thực tập thì chỉ thực tập mà thôi. Và đây là một cơ hội để chúng ta có được một cái tâm trí thật là đơn giản, chỉ để thực tập mà thôi. Because there is no reason to follow me. There is no reason to believe in me. You just to practice this method. You just to breathe and be aware. And you see for yourself if that is, if you can do it or not. If you can do it, you should do it. If you cannot, then you cannot. And maybe you will have to search. But we have a very rare opportunity when we can meet together in this way and we can practice simply. We don't need to believe in anything.
We don't need to search for anything. We can to practice just breathing, just being aware. Bởi vì không có bất kỳ một lý do nào để bạn phải theo tôi, không có một lý do nào để bạn phải tin tưởng vào tôi. Khi bạn thực hành phương pháp này, chỉ thở và quay về với hơi thở từng nhận thức, thì bạn sẽ thấy được rằng là đây có phải là phương pháp thích hợp với bạn hay không, đây có phải là một phương pháp mà bạn có thể thực tập hay không. Và nếu đây là phương pháp bạn có thể thực tập thì bạn hãy thực tập. Còn nếu đây là phương pháp mà bạn không thể thực tập thì bạn hãy có thể đi tìm hiểu về những phương pháp khác. Bởi vì đây thực sự là một cái kinh nghiệm và một cái sự gặp gỡ rất là hiếm hoi để chúng ta có thể cùng nhau ngồi, để có thể cùng nhau thực tập với một cái tâm trí thật là đơn giản, không phải là để có củng cố niềm tin hay tìm kiếm một sự giải thoát. Chỉ đơn giản là chúng ta hít thở và nhận thức từng hơi thở. So, in this way, the method is, in some sense, to put down this kind of question. You experience it, you know about it, and then you go back to just breathing, just being aware. That is to detach, to experience only. Sorry, Bante, I just lost the connection. So, in some sense, the method is to put down, to detach, to let go of these kinds of questions. We are aware of them, we know about them, we experience them, and then to put down and to practice just breathing, just being aware. And that is a meditation. Khi chúng ta kinh nghiệm được bất kỳ một kinh nghiệm nào, chúng ta hãy chỉ kinh nghiệm đó mà thôi. Sau đó ta phải buông bỏ và xả ly để chúng ta hiểu biết và chúng ta kinh nghiệm và nhận thức được đấy chỉ là những trải nghiệm mà ta sẽ trải qua trong quá trình thực tập, để buông bỏ và quay trở về với hơi thở mà thôi. So don't worry about one method in particular, just to practice, just to apply yourself. And this is the foundation of all methods. So at least prepare yourself for what method you might find out about in the future. At least to prepare yourself, just breathing, just being aware. And as much as you can, to put down that question, to let it go. Just breathing, just being aware. Chúng ta hãy đừng lo lắng về những phương pháp thiền khác nhau, bởi vì tất cả phương pháp đều có chung một nền tảng, là tất cả những phương pháp mà có thể bạn kinh nghiệm được trong tương lai thì cũng quay về với nền tảng là ta là thở và kinh nghiệm. Nên nếu có thể được, bạn hãy buông bỏ, hãy thực tập buông bỏ và xả ly không khỏi. Do you understand? Bạn có còn thắc mắc gì nữa không ạ?
Dạ không, cảm ơn bạn Tiền. That is the end of his question. Thank you, Bante. So if you apply yourself, then you can have a result. But if you don't apply yourself, it doesn't matter if you know every single method in the world, there will be no result. Bạn thấy chỉ đơn giản là thực tập phương pháp này thì bạn sẽ thấy được kết quả. Còn nếu bạn chỉ mãi kiếm tìm và không thực tập thì sẽ không tìm được kết quả. Okay. So let's have our final chanting to finish our session together. We just pay a homage to the Buddha, and then we chanting a sadhu 3 times. Okay? You can chant together with me. Mọi người có thể chắp tay lại và chúng ta cùng tụng niệm công ơn Đức Phật và nói sadhu 3 lần. Các bạn có thể cùng tụng niệm với tôi. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sadhu. 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 Okay, thank you for attending, everyone. Our next session will be on a Wednesday evening. Please take care of your life and your practice until then. Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong buổi thiền tập ngày hôm nay. Và tôi sẽ gặp lại mọi người vào tối hôm thứ Tư. Và trong khoảng thời gian này, mọi người hãy chăm sóc sức khỏe bản thân mình thật tốt. Và chúng ta hãy thực tập và đưa phương pháp này vào trong cuộc sống. Okay. All right, everyone, take care of your life just as well, and see you again soon.